Who is it? It's
מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טובו אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Welcome to Temple Israel. It's good to have you here in person in Temple Israel Sanctuary. So welcome everyone joining us over StreamSpot, spending this Shabbat morning together with us. We turn in our Sidor Lev Shalem, to the beginning of the Shacharit service, beginning Shochen Ad, page 147, the second paragraph, 147, Shochen Ad. ישרים תתהלל, תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, תתברך, שוכנן מרום וקדוש שמו, שוכנן מרום וקדוש שמו, שוכנן מרום וקדוש שמו. וכתוב אנו תקדים בין אנשים בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכחובה כל יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. Page 148, please rise. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות האדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך העולמים. Amen. יתקדל ויתקדש מרבה. Amen. ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביום נכון וחזור בית ישראל. בגלה בזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי.
ויפרח וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימיו ימרו Amen. Bottom of page 149. La 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 Baruchu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Le'olam va'en Le'olam va'en La 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 Ya 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 la 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 Blessed are you, Lord our God, ruler of the universe, who forms light while creating darkness, who brings harmony while creating all. May be seated, page 150. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech oseh shalom shalom uvorei et hakol hakol yutucha v'chol shabchucha v'goyim ukadosh karonai אפס בטרחו עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. לאל אשר שב מכל הבתים ביום השביעית, עלה וישב על כיסא. יתברך משה לשבח מעשה ידיך, והמאורי אור שעשית, יפרוך הסלע. Page 153. יתברך צורנו מלכנו וגואלנו, בורא קדושים, שבא שמך למגן. כולם אהובים, כולם ברורים,
כולם גיבורים, וכולם עושים במעביר הרצון קונם, וכולם פותחים בפיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפרים ומעריצים, ומקדישים וממניחים. את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כחרונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנזמים ומצרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. Amen. Page 154, we gather together the corners of the Talit as we prepare to recite the Shema. Far above, Far above, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות ארצנו, כי הפרישות אתה וברווחת מכל בלשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך יחדך באהבה, ברוך אתה אדוני. הבוחר בעמו ישראל באהבה, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והם שמעו תשמעו. Adonai Elohechem, Amen. Bottom of page 156. לדור ודור קיים ושמו קיים וחיסון נכון מרדו ומונתו לעד קיים. רב חיים וקיימים. עולמי עולמים, אלוהינו עלינו ועל דורתנו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו
מלכנו מלך אבותינו ואימותינו, יוצרנו גואלנו גואל אבותינו, ואימותינו יוצרנו ישועתנו, פודינו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו ואימותינו אתה ומעולם אשרי איש שיש מעלה מצוותיך. ישראל גאלתנו. Moses, Miriam, and the people Israel joyfully sang this song to you, Micha Mocha Ba'elim Adonai. Middle of page 158, please rise. תהילה ליום ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה, שבחו גאלינו שמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו, ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובטחנו ממך, יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We turn to page 159 and we begin the Shacharit Amidah together out loud. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu v'Imotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Elokei Sarah, Elokei Rivka, Elokei Rachel, Elokei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora, El Elyon, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חונים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו,
Baruch kivod Adonai mimkomcha malkeinu tofia vetimloch aleinu ki mechakim anachnu lach matai timloch betzion matai timloch betzion בקרוב בימינו לעולם ועת ישכון בקרוב בימינו לעולם ועת ישכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים לדור ודור ולנצח נצחים והננו תירא מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיגו לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי על מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue praying silently. May the one who makes peace in the heavens descend on us, and the world will say Amen. May the one who makes peace in the heavens descend on us, and the world will say and the world will say Amen. O say Shalom. Bimromav hu yaseh Shalom aleinu. Page 167, Kaddish Shalem.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחיי חון ומלכון ובחיי תורת בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך. לעולם ולעולם היה. יתברך. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם וינשא ויתצר ויצל ויצל שמי קודשה בריחו. לעילם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צאתנו ובאותנו לכל ישראל קודם אבוני וישמעי ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיים וחיים עלינו ולכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. Page 168. Please rise for the beginning of the Torah service. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. אב הרחמים היטיב ברצונך את ציון. יבנה חומות ירושלים, יבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנצו אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. We are the servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor on angels do we depend, but on the God of heaven, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are true, who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust, unto God's holy, precious name do we offer praise. May it be your will that you open our hearts to your Torah, and that you fulfill the desires of our hearts and the hearts of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. And let us say, Amen. הנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה הנאמר תושבחן בהנרחץ בהנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה הנאמר תושבחן ירעבה קדמך דתפתח ליבי בהורייתא ותשלים משאלין דליבי
וליבא דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. Amen. Page 171. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Galul Adonai iti, uneromema Shemo yachtav. Lecha Adonai hagdula, v'hagvura, v'hatiferet, v'hanetzach, v'hahod. Ki chol b'shamayim u'va'aretz, ki chol b'shamayim u'va'aretz. Lecha Adonai hamamlacha, v'hamid na'aseh lechol lerosh. Romemu Adonai Eloheinu, v'yishtachavu lehadom raglav, kadosh hu. Romemu Adonai Eloheinu, Romemu Adonai Eloheinu, v'yishtachavu lehakodsho, v'yishtachavu lehakodsho, v'yishtachavu lehakodsho, v'yishtachavu lehakodsho. Romemu Adonai Eloheinu, Romemu Adonai Eloheinu. May be seated. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. It's good to have you here in our sanctuary. And of course, welcome as well to everybody joining us on Stream Spot for Shabbat. Wherever you are, hope you're having a beautiful Shabbat and a good weekend. Our Torah reading for today is Parashat Eikev, which can be found in the Eitan Chumashim on page 1042. Page 1042 in the Eitan Chumashim, beginning Devarim, Deuteronomy chapter 9, verse 4. And Eikev, like many of the Parshiot in Devarim, has a theme of responsibilities and the consequences of living up to or failing to live up to those responsibilities. As we know well, in Jewish terms, we would call these responsibilities mitzvot. Mitzvah in singular, mitzvot in plural, commandments. And there are many different types of mitzvot, of commandments. Some of those affect our relationship with God, how we interact with God through ritual, through our daily lives. And the other type of mitzvot are the ones between people and other people, how we interact with those around us, the people we know, and with complete strangers. Parashat Eikev opens up with a strong statement, a rationale, a logic for fulfilling mitzvot. And if you do obey these rules and observe them carefully, the Lord your God will maintain faithfully for you the covenant that God made on oath with your ancestors. God will favor you and bless you and multiply you. God will bless the fruit of your womb, your children, and the produce of your soil, your new grain and wine and oil, the calves of your herd and the lambs of your flock. The Lord will ward off from you all sickness. Goes on in that vein, in that theme.
The Torah, especially in Dvarim, emphasizes over and over again how much God has done for us, how much God has done for our ancestors, and how we are meant to repay God's kindness by fulfilling these mitzvot, these instructions, these laws that God gave us. Several verses in Eikev, in our Parsha this week, relating to responsibility, very much resonated with me this week, as each day brought more bad news in the lagging fight against COVID-19 and in the spike in cases across the country. They resonated with me in my capacity as a rabbi of the congregation, position of responsibility in an organization where people come together, where people gather, but also as an individual, as a person, in a way that responsibilities apply to each and every one of us. In one verse, referring to the manna, the food that fell from heaven through the 40 years in the desert, Moses says, "God subjected you to the hardship of hunger and then gave you manna to eat, which neither you nor your fathers had ever known, in order to teach you that man does not live on bread alone, but that people may live on anything that the Lord decrees." This verse describing the manna I find very interesting because it changes the common understanding in Jewish tradition of what the manna was. The familiar legends about the manna talk about it being a miraculous food that fell from heaven 6 days a week and had that incredible capacity to taste like any food the person wanted. It was something that they looked forward to collecting, something that they very much enjoyed eating because it could take any form that they wanted it to. But here, the manna is depicted in a different way. The manna is depicted as a hardship. God sent the manna to the Israelites in the wilderness so that they would know that they could, if they were motivated enough, live without the comfort of bread, live without the comfort of normal food, but rather with this less than desirable manna, because that is exactly what they had. Now they should know, in contrast, God is bringing them to a land of wheat and barley, of vines, of figs and pomegranates, a land of olive trees and honey, a land where you may eat food without stint. God has showed the Israelites what they are capable of in hard times and is now bringing them back to a more full and enjoyable life. This verse very much resonated with me because, like the Israelites, we too went through a period of hardship, a period of deprivation. From March 2020 through May of 2021, we lived without the comfort of seeing the people we love and doing so many of the things we enjoy. We sat in our houses and we made do with the less than ideal, with the less than satisfying alternatives that we were able to get a hold of. A lot of Zoom. Yet for the last 2 months, we have felt like we came back to life, a taste of that Jewish expression, Mechayeh HaMeitim, as we resumed lives that seemed so much closer to normal. After experiencing that, we know that the last thing that we possibly want is to go back to that time of deprivation. We know that we can do it. We know that we have gotten through over a year of doing it. We can go back to doing the things that we were doing, to sitting behind our computers, but we do not want to. Yet that is exactly what we, as a community, synagogue, community, state, country, world, look at as the Delta variant continues to spread and to infect more people. And that's where our responsibility comes in. Many of you, most of you, have fulfilled the largest part of that responsibility, but too many have not. And that responsibility, of course, is to get vaccinated. In a remarkable show of agreement, all three major denominations of Judaism came to the same conclusion about what our faith expects of us. The Rabbinical Assembly, the Association of Conservative Rabbis, wrote, "We reiterate that Jewish law obligates Jews to vaccinate themselves and others in their care with medical guidance, with vaccines that have a proven and safe track record." The Rabbinical Council of America, the Association of Modern Orthodox Rabbis, wrote, "The conclusion of our poskim, of our legal decisors, is that pursuant to the advice of your personal healthcare provider, the Torah obligation to preserve our lives and the lives of others requires us to vaccinate for COVID-19 as soon as a vaccine becomes available." That was last December. The Central Conference of American Rabbis, the Association of Reform Rabbis,
urges its members and members of the communities we serve to be vaccinated unless ineligible or medically disqualified, and calls upon all Reform rabbis, leaders, congregations, camps, schools, and institutions to be role models by following their state and local guidelines on obtaining the vaccine against COVID-19 for all eligible individuals. There is nothing that the three denominations of Judaism will issue teshuvot, will issue responsum on, that are so aligned, so in agreement. We know that the vaccinations are not perfect, but they are one of the best options. They are the best option we have. Now, it's tempting to say that this is an individual choice, something that rabbis, something that Jewish communities should not weigh in on. But the Jewish opinion, the halachic opinion, the Jewish philosophical opinion, is that once the vaccinations were approved for use, it went, in addition to being an individual choice, to being a communal responsibility. We also read today in Parashat Eikev, the section of the Torah that begins V'haya im shamoa, a very familiar passage because we read it each day as part of the Shema. It promises rewards for those who follow the laws and punishments for those who do not. Yet we are often challenged by this passage because we all too frequently see good people suffer. The classic rabbinic answer is to reframe this passage as instructions not to each of us as individuals, as individual Jewish people, but rather to the community at large. Our Chumash commentary spells this out beautifully. Righteous communities will tend to thrive and bestow blessings upon all their members, the good and the less good alike, and wicked communities will bring misfortune on all their inhabitants. We want to be a righteous community where people are blessed with health and with safety through their connection to us. So the lesson, the takeaway, of course, is very simple. If you are not vaccinated yet, please do this for yourself and do it for the people sitting around you, sitting next to you in synagogue and wherever you go. Second, if you have someone in your life, someone with whom your word is important, who is not vaccinated, first lesson is that antagonism does not help. Anger does not help. But in as nice a way as possible, in as loving a way as possible, discuss with that person their hesitancy and convey the importance of this step of vaccination to every other person in that person's life. The view of Jewish tradition is conveyed very simply by this old story, this old parable, about the two men sitting in a lifeboat in the middle of the ocean after surviving a sinking ship. Their ordeal stretches on with no end in sight until one man wakes up from his sleep and sees that the other man, slightly delusional from lack of water, is using an oar to bang a hole in the bottom of the boat. "What are you doing?" screams the observer. "Don't worry," says the man with the oar. "I'm just knocking a hole in my side of the boat." We, of course, know when it comes to COVID-19, as in so many other areas, there is no such thing as my side of the boat. We begin our reading of Parashat Eikev, this Torah portion that deals with our responsibilities towards God and towards our community, on page 1042, Deuteronomy chapter 9, verse 4. Our first Torah reader will be Dan Biber, and for this aliyah we call on Mary Gordon. ויעזור ויגן וישיר לכל החוסים בו ונאמר אמן הכל וגדולים יתנו לכבוד לתורה תעמוד מלכה טובה בת אליהו הכהן שלמה הכהן וברכה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הבאים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch le'olam va'ed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Al toma bevacha, bahadom Adonai elechat. אמיר פניך לאמור בצדקי, הביאני אדוני לרשת הארץ הזאת, וברישת הגויים האלה, אדוני מורישה מפניך, לא בצדקתך, וביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם, כי ברישת הגויים האלה, אדוני אלוהיך מורישם מפניך, ולמען הקים את הדבר, אשר נשבע אדוני לאבותיך,
לאברהם, ליצחק וליעקב. וידעת כי לא בצדקך אדוני אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, כי עם שעורף אתה. זכור אל תשכח את אשר הקצבת את אדוני אלוהיך במדבר למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם אדוני. ובחורב הקצבתם את אדוני וזנב אדוני בכם להשמיד אתכם. פעלותי אחרה לקחת לוחות אבנים, לוחות הברית אשר כרת אדוני עמכם, ואשב בהר 40 יום ו40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. ויתן אדוני אלי את 2 לוחות אבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בהר בתוך האש ביום הקר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yandu Levi. We continue with the second Aliyah, Devarim chapter 9, verse 11, page 1044 in the Chumashim, and we call on Brian and Elliot Kreitman. Baruch Hu Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayhi miketz 40 yom ו40 לילה נתן אדוני אלי את 2 לוחות אבנים, לוחות הברית. ויאמר אדוני אלי קום רד מהר מזה, כי שחט עמך אשר הוצאת ממצרים, סורו מהר מן הדרך אשר ציוויתם, עשו להם מסכה. ויאמר אדוני אלי לאמור, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, הרף ממנו ואשמידם, ואמחה את שמם מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam v'natan l'totenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. We continue with the third Aliyah, page 1044, Devarim chapter 9, verse 15. Our reader will be Perry Tannenbaum, and we call on Michael Thalberg. Baruch Hu et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Va'efen va'ered min ha'ar v'ha'ar bo'er ba'esh u'shnei luchot ha'brit al shtei yadai va'ered v'hinei chatatem l'Adonai Elohechem עשיתם לכם עגל מעשיכה, סרתם מהר מן הדרך, אשר ציווה אדוני אתכם, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידי, ואשברם לעיניכם,
ואת נפל לפני אדוני כראשונה 40 יום ו40 לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני אדוני להכיסו כי יגורתי מפני האף והחמה אשר קצף אדוני עליכם להשמיד אתכם וישמע אדוני אלי גם בפעם ההיא וביהרון התענף אדוני מאוד להשמידו ואתפלל גם ביד אהרון בעת ההיא ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש ואכרות אותו תחון היטב עד אשר דק לי עפר ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Kochech Michael. We continue with the fourth Aliyah, page 1045, Dvarim chapter 9, verse 22. Call on Cantor Elias Rushvarg. יעמוד החזן אליהו בן מיכאל ועד הרביעי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן ובתבערה ובמסע ובקברות התאווה מקציפים הייתם את אדוני ובשלוח אדוני אתכם מקדש בניה לאמור עלו רשו את הארץ אשר נתתי לכם ותאמרו את פי אדוני אלוהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו ממרים הייתם עם אדוני ביום דעתי אתכם ואת נפל לפני אדוני את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי כי אמר אדוני להשמיד אתכם ואתפלל אל אדוני ואומר אדוני אלוהים אל תשחית עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ועל רישו ועל חטאתו פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכול
את אדוני להביאם אל הארץ אשר דיבר להם, ומשנאתו אותם הוציאם להמיתם במדבר, והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. Amen. Cantor Yasher Koach on your Aliyah. I know you're marking the yortzeit of your mother, Ida Rushbarg, of blessed memory this week. In a moment, I'll recite the Malay in her memory, but can you share something about your mother that you remember? Yes, she was part of that generation of mothers who felt that unless you cook a meal for your family every night, 7 nights a week, you're shirking your duties as a mother. And so she well provided for her family. And then at the end of her life, when she was dying from cancer, my sister and I had already moved out of the house, but my mom worried that my dad, who did not know how to cook, might go hungry. So she spent all her waking hours cooking meals, putting them in the freezer, cooking them, putting in the freezer. I don't know how many meals she made. Coming back from the cemetery after her unveiling, which was 9 or 10 months after her death, so she continued to provide for her family long after she was gone. That's one of those great stories about her contributing after, helping support and feed her family after she has passed already. Recite the Malay in her memory. El Malay Rachamim Mishochein Bamromim Amitzei Menucha Nechona Tacha Kanfei Ashkina B'Malot Kedoshim Utahorim Kazorkim Asirim Et Nishmat Ada Bad Yaakov Ubracha Shehalcha La'olama B'Gan Eden Tehei Menuchata Ana Bala Rachamim Astireha B'Seiter Kinafecha La'olamim Utzeror B'Srachim Nishmata Adonai Nachalata V'Tanuach B'Shalom Mishkava V'Nomar Amen. Memory should always be for a blessing, Cantor. We continue with the 5th Aliyah, Dvarim chapter 10, verse 1, page 1046. Call on Alan Jonathan and Michelle Rusko, and our reader will be Steve Powell. Yamdu Chamishi. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ba'et hahi amar Adonai Elai v'sulecha shnei luchot abanim karishonim v'alei Elai hahara v'asita lecha aron et v'yektov al luchot et hadvarim asher hayu al luchot harishonim asher shibarta v'samtam ba'aron Va'as Aaron atzei shitim v'yefsol shnei luchot abanim karishonim va'al hahara u'shnei haluchot biyadi v'yiktov el haluchot kamiketav arishon et aseret hadvarim asher diber Adonai alechem bahar mitoch ha'esh b'yom hakahal v'yitenem Adonai elai v'efen v'ered min hahar v'asim et haluchot va'aron asher asiti v'yiyu sham ka'asher tzivani Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koch to Alan and Michelle. Camp over yesterday, Michelle? Was camp over yesterday? You feel like you can take a vacation now?
finally, yes. Good job. Well done. We continue with the 6th Aliyah, Dvarim, chapter 10, verse 6, page 1047, and we call on Robin Benjamin. Tamod, Rachel Golda, Bat Shimon Velea Shishi. Baruch Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Uvnei Yisrael nasa'u mi beirut b'nei Yaakov b'basera sham met Aharon v'vaika yikaber sham v'ikahen Elazar b'no taktav Misham nas'u hagud goda umin hagud goda v'tavata Eretz Nachale Mayim Ba'et Hahi Hivdil Adonai et Shevet Halevi La'aseit Aron Barit Adonai La'amod Lifnei Adonai L'sharto Uvarek Bishmo Ad Hayom Hazeh Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam natha b'tochenu Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Robin, Yasher Kochecha on your Aliyah, and I know that some members of your family are celebrating anniversaries this month, so I know you wanted to wish a mazel tov to your uncle and aunt, Richard and Ellen Levinson, celebrating their 50th anniversary, and your parents, Dr. Sanford and Lois Benjamin, celebrating their anniversary later this month. Do you have an anniversary blessing for those two couples in your life? I am blessed to be their daughter. Amen. The nicest And thing you niece. could say. We'll take it. Yasher Koach and mazel tov to the Levinsons and to the Benjamins, and I hope they all enjoy many more years together. Thank you. Yasher Koach. We continue with the 7th Aliyah, page 1048, Dvarim chapter 10, verse 9. We call on Gerald Berkowitz. Yamot Shvi. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol amim v'nosan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Al kein lo haya lelevi chelek v'nachalo imechav Adonai hu nachlaso kasher diber Adonai elecha lo v'anochi amadeti behar kayamim arishonim arboim yom v'arboim laila v'yishma Adonai elai gam b'pam ahi lo avod Adonai hashchisecha v'yomer Adonai elai kum lech lemasa lifnei ha'am v'yavohu v'yeshu es ha'aretz asher nishbati lavosam l'seis lahem. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam asher nasan lanu Torah emet v'chayei olam notal b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach, Gerald. Yasher Koach, Barney. We now pause to pray on behalf of those who are ill, those in our lives in need of physical and spiritual healing. Included in our prayers today, we think of Chana Miriam bat Rivka, Avram Mordechai ben Fega, Rav Yaakov Chai ben Hadassah, Shimon ben Yaakov Mordechai ben Naomi, Devorah bat Sarah, Hershel Yehoshua ben Malka, Perel bat Razel, Dov ben Ita, Shmuel Yaakov ben Kalia ba'ari, Devorah Rachel, Malka bat Sarah, Leib Yisrael ben Sipora, Aliza Meira bat Leah, Sivya bat Chana, Yudit bat Miriam, Fegla bat Chasha,
Arya ben Malka, Kalman Pinchas ben Moshe be'eta, Sarah bat Chaim Shlomo, Sarah bat Chaya, Chanoch Yitzchak ben Sarah, Sarah bat Shendel, Binyamin Noah, Avery Yitzchak, Yosef ben Miriam, Shiri Ruth Batya bat Yaakov Yerushalayim, Cyril ben Moshe Kalman, Miriam Tzivya bat Aaron Betova, Raphael ben Perel, Chaim Yitzchak ben Gittel Fagel, Leah bat Ruth, Dawson Julia, Elijah Avila, Jordana Faith Ram, Mabel Tannenbaum, Kathy Berlin, Sandra Harold, Don Roth, Philip LaMancha, Tamara Rivera, Irene Janet Locker, Marty Shefflin, Linda Castellanos, Thomas Clark, David Shmuel ben Chaim Beryl, Miriam Daniela bat Areli Vimoshe. If you're praying for someone today, I invite you to rise in your place and recite the name or names when I turn to you. At Kol HaCholim and all those who are ill, we join with Cantor in the Mishaberach prayer. Mishaberach avotenu mekor habracha leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu mekor habracha leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Please rise for the Chatzi Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחי כל בית ישראל, בגלה, ובזמן קריב יאמרו אמן. ישמי רבה מבורך, לעולם ולעולם בעלמיה, יתברך, יפרח וישתבח ויבר בתרומה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלך שמי קודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. You may be seated. We turn ahead to the Maftir Aliyah, the end of Parshat Ekev, page 1053, Deuteronomy chapter 11, verse 22. For this Aliyah, we call on Cantor Shira Lisik, Ta'amod Hachazan Shira Tamara Bat Aryeh Hachazan Aryeh V'Micha al Maftir. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Im Shemor Tishmerun es kol mitzvah zot asher anochi mitzaveschem lasosa le'avos Adonai lechem laleches b'drachav v'ledavka bo v'horish Adonai es kol hagoyim o'elem ifnechem v'irashtem goyim gedolim v'atzumim mikem kol hamakom
אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרס ועד הים האחרון יהיה גבולכם לא יתייצב איש בפניכם פחדכם ומורכם ייתן אדוני אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher kochech cantor lisek. We rise for Hagba and Galila, the lifting and dressing of the Torah. We call on Mike Eisner and Lisa Nagel. יעמדו המגביה והגוללת וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה וזאת התורה אשר שם משה לפני וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ביד משה. The Haftarah for Parashat Ekev, the second of the 7 Haftarot of comfort, of consolation, that lead from the fast day of Tisha B'Av to the new year on Rosh Hashanah, can be found on page 1056. Again, we turn to the prophet Isaiah, chapter 49, verse 14. May be seated. Cantor Lisek chants the Haftarah, page 1056. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת וצדק. ותאמר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך הן על כפיים חכותי חומותייך נגדי תמיד מיהרו בנייך מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו צי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך חי אדוני נאום אדוני כי כולם כדי תלבשי ותקשרים ככלה כי חרבותייך ושוממותייך בארץ הריסותך כי אתה תצרי מיושב רחקו מבלייך עוד יאמרו באוזנייך בני שיקולייך צר לי המקום כשלי ואשבה ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה ואלה מי גידל הן אני נשארתי לבדי אלה איפה הם כה אמר אדוני אלוהים הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ארי ניסי והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנשאנה והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך אפיים ארץ
ותשתחוו לך, ועפר רגלייך ילחכו, וידעת כי אני אדוני, אשר לא יבושו קרובי. היו כך מגיבור מלכוח, ואם שבי צדיק ימלט, כי כה אמר אדוני, גם שבי גיבור יוקח, ומלכוח אריץ ימלט, ותריבך אנוכי אריב, ובנייך אנוכי אושיע. ואכלתי את מונייך את בשרם, וכעסיס דמם ישכרון, ויראו כל בשר, כי אני אדוני מושיעך וגואלך אוויר יעקב, כה אמר אדוני זה. ספר כריתות עמכם אשר שילחתיה, עמי מנושי, אשר מכרתי אתכם לו, הן בבנותיכם נמכרתם, ובפישיכם שולחה עמכם. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, הקצור קצרה ידי מפתות. ואם אין בי כוח להציל, הם בגערתי אחריב ים. אשים נהרות מדבר, תיבש דגתם מעין מים, ותמות בצמא. אלבי שמיים כרות, ושק אשים כסותם. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת לאות את יעף דבר. יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. אדוני אלוהים פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי. גבי נתתי למכים ולחיי, למורטים פני לא הסתרתי, מכלימות ורוק. ואדוני אלוהים יעזר לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פני חלמיש, וידע כי לא אבוש. קרוב מצדיקים יריב איתי, נעמדה יחד מבעל משפטי גש אלי. הן אדוני אלוהים יעזר לי, מיהו ירשיעני, הן כולם כבגד יבלו אשיוכלם. מי בכה ירא אדוני, שומע בקול עבדו, אשר הלך השכים ונוגע לו. יפתח בשם אדוני וישען באלוהיו. הן כולכם קודחי אש מעזרי ציקות, לכו באור אשכם, ובזיקות ביארתם. מידי הייתה זו לכם, למצבה תשכבון. שימו אלי רודפי צדק מבקשי אדוני, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מרכבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו. וברכהו והרבהו, כי ניחם אדוני ציון. ניחם כל חרבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן אדוני. ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. ברוך אתה אדוני
Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik bechol hadorot, ha'el hane'eman ha'omer v'yoseh ha'mdaber u'mkayim shekol dvarav, emet v'tzedek, ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim baruch ad midbarecha, achor lo yashuv reikam ki melech ne'eman v'rachaman ata baruch ata Adonai. Baruch Rishmo. Ha'el hane'eman b'chol dvarav. Amen. Rachem al Zion ki beit chayinu v'lalu v'nefesh Hoshea b'meira v'yameinu baruch ata Adonai. Baruch Rishmo. V'sameh al Zion b'baneha. Amen. Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi avtecha v'machu b'tef Mashiachecha b'meira yavo v'yagel libeinu al kiso lo yeshev zar v'lo yenchulu arecherim et kvodo ki b'shem kodshecha nishbat lo shelo yichbenero leolam va'ed baruch ata Adonai. Baruch Rishmo. Magen David. Amen. Al haTorah v'al havodah v'al hanavim v'al yom haShabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha l'chavod u'tifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mbarchim otach yiparech shimcha b'fi kocha tamid leolam va'ed baruch ata Adonai Baruch Rishmo. mekadesh haShabbat. Cantor, I had no idea you knew how to chant the Haftarah. Skills had no end. I love that our lay people can read Haftarah. There we go. I remember the first time that someone asked me as a teenager to chant a Haftarah on the spot and coming up in front of the congregation and doing that, and the rabbi said, Michael just stepped up and volunteered and did it. I was like, yes, I'm part of the shul. I got those skills. Yes. Yasher At Kofe. any moment, a Haftarah Any is moment. ready. So, an important question, you can sit down. Important question for everybody here. How many of you like ice cream? Yeah, it's not nearly enough people raising their hands. How many of you like Israel? That's a good one. Well, I have an incredible offer to make. If you follow the news, like me, from Israel, probably somewhat upset about a week and a half ago, 2 weeks ago, to read about the action taken by Ben & Jerry's, a chain that I particularly enjoy. The company tweeted that it would no longer sell its ice cream in the occupied Palestinian territories, a term referring to the West Bank, the land that Israel took control of in the 1967 war and whose status remains contested. Personally, the tweet and the policy upset me. If you've been in Israel, you know that Ben & Jerry's is sold in every makolet and every grocery. As we well know, it has become culturally acceptable to unequivocally criticize and blame the Jewish state for all problems in the Middle East and for the sufferings of the Palestinian people, to ignore any culpability by Palestinian leaders and by bad actors among Palestinians. It hurts to see an iconic company take this stance. But at the same time, Ben & Jerry's was engaged in a nonviolent form of protest and maintained that they would continue to sell their ice cream in Israel. Then the story got worse. Ben & Jerry's is owned by Unilever, a very large multinational company. Yet Ben & Jerry's maintains its own independent board of directors tasked with implementing Ben & Jerry's mission of selling ice cream and of promoting various social causes. Well, as it happened, the Ben & Jerry's board decided to pull out, to boycott all of Israel. But Unilever, the parent company, modified their instruction against their will and only applied it to the Palestinian territories. The difference may seem small, people not familiar with the region, but the difference is huge. Instead of protesting policies of the Israeli government, Ben & Jerry's wanted to label Israel, the Jewish state, as uniquely evil among human rights abusers. As many have pointed out, Ben & Jerry's has no problem selling their ice cream in any number of countries accused guilty of human rights abuses. This is very much, to me, where, quote-unquote, anti-Zionism turns into anti-Semitism, when the Jewish state is singled out for criticism and blame. So, what to do? We know some states are investigating whether their anti-BDS laws will kick in, North Carolina among them.
And at first, many people in the Jewish world proposed boycotting Ben & Jerry's. But there's a problem with that. Every Ben & Jerry's branch is locally owned, and a boycott, staying away from a business that you would otherwise support, does nothing but hurt local owners, people who for the most part have absolutely nothing to do with the corporate decisions of Ben & Jerry's. So I have a better idea, and we are going to do it next Sunday, August 8th. Hope that you will consider joining me at Ben & Jerry's in Foxcroft between 2 o'clock and 4 o'clock. And here's why. First of all, Ben & Jerry's is providing us with free ice cream. That's pretty important. Second of all, proceeds from the sales that afternoon will go from Ben & Jerry's will be contributed to Krembo Wings, which is an organization that the Charlotte Jewish Federation supports through its campaign. Krembo Wings is a youth movement for children with and without disabilities to promote awareness of children with disabilities and to include them as part of larger society in Israel. And the Charlotte Federation already has a relationship with a branch in our partnership region of Hadera. And Ben & Jerry's has agreed to contribute a portion of the proceeds to that organization, a contribution that I will match from my tzedakah fund. So you have any number of good reasons to show up at Ben & Jerry's next Sunday. One is to support a wonderful organization in Israel that our community has a history of supporting already. A second is to support a local business and to help them show that some of the wonderful work done in Israeli society, building a society that we can be proud of. And the third, of course, is free ice cream on a hot summer afternoon. You can't beat that. You'll see advertisements about it this week, but I hope you'll join me at Ben & Jerry's next week in Foxcroft, Sunday, 2 o'clock to 4 o'clock, as we make a statement in support of Israel and in support of a local company. We turn to page 177 in our Sidurim, and I invite you to please rise and join me in a prayer for our country, the United States of America. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me, and let us say, Amen. Amen. Turn to page 178. Are you leading the prayer for the state of Israel? Elliot Kreitman? No, Ashrei. Oh, Ashrei, got it. We'll be there in a second. Page 178, we join together the prayer for the state of Israel. Avinu Shabbat Shamayim, Tzor Yisrael v'goalo, Barech Medinat Yisrael, Shetehei Reshit Tzmichat Gulatenu, Hagen Aleha be'evrat chastecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha b'amitcha l'rasheha sareha v'yoatzeha, V'takneim b'etzah tova milefanecha. Chazek et yedei meginei eretz kodshenu, v'hanchileim Eloheinu Yeshua, v'ateret nitzachon te'atreim, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam liyoshveha, v'nomar Amen. May be seated. Elliot Kreitman, our USY Religious Education VP, leads us in the Ashrei, page 181. Halucha Selah. Ashrei shekach lo, Ashrei Adonai Elohim. Tehillah l'Daviv, Armicha Elohai HaMelech, V'aracha Shimcha le'olam va'ed. V'chol yom avarcheka, v'alala shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai Umchulam Meod, V'ligduato Ein Cheker. Dor l'dor yishabach ma'asecha, u'gvurotecha yagidu. Hadar Kavod Hodecha, V'divrei Niflotecha Asicha. V'zuz norotecha yomeru, ugdulat
Zecharav Tucha Yabiu, Vizichatacha Yeranenu. Hanun Barachum Adonai, Erech Apayim Mugdal Chesed. Tov Adonai Leko, V'chamav Al Kama Asav. Yoduch Adonai Kol Ma'asecha, V'chasidecha Yevarchucha. Kivel Malchutecha Yomeru, Uguratecha Yedaberu. Leodia Livnei Adam Gevurota, V'chvod Adar Malchuto. Malchutecha Malchut Kol Olamim, Umemshotecha Bechol Dor Vador. Somech Adonai L'chol Hanofim, V'zokef L'chol HaKufim. Eine Kol Elecha Yesaberu, Ve'atan Nechem Lacham Et Achalam Be'ito. Poteach et yadecha, U'masvia L'chol Chai Ratzon. Sadiq Adonai Bechol Derachav, V'chatzid Bechol Ma'asav. Karov Adonai L'chol Korav, L'chol Asher Yikrahu Be'emet. Ritzon Yerav Ya'aseh, Ve'et Shabbatam Yishma V'yoshiem. Shomer Adonai Kol Havav, Yeh Kol Rashayim Yashmid. Tehillah Adonai Yedaber Pi, V'arech Kol Basar Shem Kacho Le'olam Va'ed. V'anachnu nevarech Yam Et Yad Olam. Hallelujah. Yasher Koach Elliot, thank you. We continue on page 183, and we rise for the conclusion of the Torah service. Thank you. Yeah, hallelujah, et Shem Adonai, ki nizkav Shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, tehillah lechol chasidav, Livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, havul Adonai b'neinim, havul Adonai kavod va'oz, havul Adonai kevod shemo hishtachavu Adonai. Hadrat Kodesh, Kol Adonai Alamayim El Kavod Hirim, Adonai Alamayim Rabim, Kol Adonai Ba'koach, Kol Adonai Behadar, Kol Adonai Shover Harazim, Vayishaber Adonai Et Arzei Halvanon, Vayarkitem Kemo Egel Levanon V'Sirion Kemo Veneremim. Kol Adonai Chotzev Labodesh, Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yecholel Ayalot, Vayechesof Yarot Uvehechalo Kulo Merkavon, Adonai Lamabul Yashav, Vayeshev Adonai Melech, Adonai Hoz Le'amo Yiten, Adonai Yevarech Et Amo V'Shalom. Uvnucho Yomar Shabbat Adonai. Yitzchayim hi lama chazikim ba v'tomcheha meushar deracheha darchenom v'chol netivoteha shalom ashivenu Adonai elecha v'nashuva chai
Yasher Koach, to our Gabbais, Steve Powell and Mary Gordon and Michael Abadi for serving as field Gabbai. Good job today. May be seated. We have heard over the course of the summer from some wonderful guest teachers, Darshanim in the congregation, sharing their words of Torah, their wisdom with us. Happy to invite to the Bima our last guest speaker for the summer, our incredible youth director, Alan Jonathan. Thank you, Rabbi. Shabbat Shalom. This week's Torah Parashat portion is Parashat Ekev. We pick up right after possibly the most amazing declaration mission statement of faith known to humanity, the first paragraph of the Shema. I may be slightly biased on this, but it comes with the territory. This week, Moses continues to remind the Israelites to fear God, follow our Brit, and reminds us the whole golden calf debacle. One line that always sticks with me is Moses constantly reminding the Israelites that they are a stiff-necked people. The wording is a bit harsh that Moses uses, but I cannot blame him. I like to imagine the entire time from fleeing Egypt to almost getting to Israel like a long road trip with children. God is giving Moses the directions, Moses is driving, Aaron is trying to explain everything to the Israelites, and the Israelites are not having any of it. They constantly complain almost every step of the way, from it being too hot, too thirsty, scare the people currently in Israel, wanting to have a try at being in charge, and so on. I can tell you from driving a van full of academics to a convention in Nashville, I fully understand Moses' frustration. The worst issues I faced on the trip were a rogue water bottle, off-key singing, and the occasional random noises. Moses, on the other hand, had to deal with literally every issue under the sun. Then, after almost 40 years of leading the Israelites, he would not make it to Israel because he hit a rock instead of talking to it. For the record, the analogy of Moses driving a car full of complaining children is how I teach our children during midweek classes. Moses constantly reminds the Israelites they are stiff-necked people as a quasi-insult. I feel we may need to revisit our stiff necks for just a moment. Let us visit two names we may know that start as an insult, a Yankee and a Tar Heel, and no, not the team or a college mascot. A Yankee was what the English called us as an insult. We then, in traditional American form, turned it into a folk song and ran with it. A Tar Heel is an insult to all North Carolinians, a name used by other southern states, but we turned it into a bragging point for holding our ground. As Jews, I feel we can do the same. We have been a people, religion, culture, ethnicity, and more for thousands of years. We have been slaves, persecuted, had our homeland destroyed, and scattered to the four corners of the earth. We were not granted citizenship in countries we lived in for generations, constantly labeled as an outsider or some sort of other. Many have tried to make us a footnote in history, but yet, here we are. Moses' definition, our stiff-neckedness has allowed us to carry out our traditions and laws no matter what. Moses' definition of stiff-necked is being proud, unyielding, and uncompromising against God and God's will for us as a people. I argue that yes, we are proud, unyielding, and uncompromising, as Moses says, but rather than resisting and fighting God, we have learned to lean on Torah, our traditions, and our faith in God to get us through whatever we face. I'm reminded of this every day, from calling Michelle, my beautiful fiancée, Masha, to get her attention, or having a rabbinical appearance by my office neighbor, Rabbi Wolk, for M&Ms. I feel truly blessed to have the opportunity to live in such a Jewish environment and work for our Kehillah. One of the perks I love working for TI is my commute to work from being part of TI's exclusive Minionaires every Thursday morning at 8 a.m. in the chapel. Yes, that is a plug. It gives me a chance to truly disconnect from the world and see our stiff-neckedness at play. My favorite is various ways we all achieve the same goal davening together. Even the act of wrapping tefillin, or not, varies from person to person, showing how the traditions differ, but we have the same end. We are commanded to pass down these practices, traditions, and mitzvot, ledor vador, generation to generation. Whether all you know in life is Judaism, you strayed away at some point, or you joined the tribe, or in my case,
I like to say I made a left at Mount Sinai instead of a right with everyone else, and I found myself emerging from the other side of the water to Israel. Well, Temple Israel's mikveh, close enough, but nonetheless, we all have learned the basics of what makes us Jewish. Our Kehillah has a responsibility to carry on this tradition. Since starting here as a director of youth and family engagement, I strive to instill these values in our youth. I let them ask why. If I don't have an answer, I tell them I need to look it up. I explain that even though the 613 mitzvot seem negative, it comes from a place of love. It also comes from Moses being human. I explain to our youth that no one is perfect and it is perfectly fine to make mistakes. It is okay if you feel you aren't as observant as everyone else. It's okay to stray a bit off the beaten path. These things are normal. The part that matters is what you do after. If in a class or at a youth group event, if someone does something wrong, I ask them if they're making good life choices. It's a way to let them reflect on their actions and start the process of doing better. I strive to let them know that Judaism is more than just a thing we do, but where we always have a home. Even in the face of anti-Semitism, we have to remember one thing. We are a stiff-necked people, and by just being here in our beautiful sanctuary today, you are continuing to honor that tradition. Shabbat Shalom, and may we all continue our beautiful tradition of being stiff-necked. Shabbat Shalom. Thank you, Alan, Jonathan, Yasher Koach, on your words of Torah, teaching us the value of being stiff-necked, and Yasher Koach. And thank you for all the work you do with our youth in the Hebrew School, TIRS, and in our youth groups, USY and Kadima and Machar. Yasher Koach, and I'm glad you don't ask me if I'm making good life choices. Thank you. We continue with the Musaf service, page 184. Please rise for the Chatzi Kaddish. Yitkadar v'yitkadar Shemei Rabbah Amen. V'yamad yivrach chirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yimachon v'chayedro Beit Yisrael B'gala u'v'zman kariv v'yimru Amen Yehi Shemei Rabbah mevorach Le'olam u'lol me'omaya yiparach Yiparach v'yishabach v'yipar v'yitroma v'yinaseh V'yitadar v'yital shmir kudsha brichu Li'yela min kol birchata v'shirata Tushbachata v'nachamata Damiran be'almo v'yimeru Amen. We begin the Amidah together out loud, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei avoteinu v'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. Ha'el Hagadol, Hagibor ve'hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Ve'koneh Hakol, Ve'zocher Chasrei Avot ve'imahot, U'mevi Goel Livnei B'neihem, Leman Shemo B'Ahava, Melech Ozer U'Foked U'Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham U'Foked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechayei Metim Atarav Le'Oshia, Morid Hatal, Mechalkeh Chayim B'Chesed, Mechayei Metim B'Rachamim Rabim, Somech Noflim B'Rofei Cholim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Lishenei Afar, Mi Chamocha, Ba'al Gevurot, Umi to Melech, Melech Memitum Chayeh, Umatzmiach Yeshua,
ונאמנת על החיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כזוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ, כבודו, כבודו מלא מלא עולם, היה מקום כבודו. משער טוב שואלים שואלים זה לזה, היה מקום כבודו, כבודו מלא מלא עולם. משער טוב שואלים שואלים זה לזה, היה מקום כבודו. משער טוב שואלים שואלים זה לזה, היה מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד. פעמיים באהבה שמה אומרים, שמה ישראל. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, ברחמיו שנית, לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, ברחמיו שנית, לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו גילוי מרשי עולם ועד, כי המלך הטוב הקדוש אתה, ברוך אתה אדוני. האל
continue praying silently. Im shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael amecha. Im shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael amecha. Im shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael amecha. 203, Kaddish Shalem. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמד דברי חירותי במלחמתי בחייכון ובמחנה בחייך בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם יומיה. יתברך, יתברך, וישבח, ויפאר ותרומה, וינשא, ויתזר, ויצלח, ויצלח, שמי קודשה בריחו. לעילם מן כל ברכתה ושרתה, תשבחתה מנחמתה, זמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל סרטון ואותון תוכל ישראל קודם, אבון וישמע ואמרו אמן. יהי שם הרב מן שמי וחיים מלין ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום לנו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. We rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה השמיים ויוסר הארץ, ומשה ויקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו איnon, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי
Ki Adonai hu Elohim b'shamayim imal v'ya'aretz mitachadenu. המלכות שלך לעולם תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו May be seated. This Shabbat, we mark the Yort sites of Albert Edelstein, Eleanor Rich, Abe Weinstein, Richard Bedrick, Derek Levy, Stanley Wasserman, Ted Wallenstein, Ida Rushvarg, Louis Schifrin, Betty Elbaum Grobstein, Phoebe Abrahams, Ethel Stern Cohen, Rose Cohen Fisher, Joseph Millman, Jeannie Rausch, Nathan Arnold Rausch, Erwin Glucroft, Mary Jane Silverman, Bessie Couchman, Mildred Malman, William Goldberg, Jacqueline Smith, Anna Goldberg, Max Putterman, Damiana Rivera, Blossom Glickman, Marilyn Shapiro, Ernest Golden, Sharon Scher, Marilyn Freeman, and Rosalind Mann. We extend condolences to the family of Jacob Dembin, who's in the period of Shloshim following his passing. Page 207, I invite those in mourning or marking a Yort site to rise and join me in the words of the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah v'yalmad yivera kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael v'agala u'bizman kariv v'yimru Amen. Yehi shemei Rabbah mevorach le'olam u'lomei omaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei dekudsha, brichu, le'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran bi'alma v'yimru, amen. Yehi shlamar rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol Yoshvei Tevel v'imru Amen. May be seated. Call on Mike Eisner for some words of greetings on behalf of the Board of Trustees of Temple Israel. Sounds important. Shabbat Shalom. Welcome to all our congregants and guests, and thank you, Rabbi and Cantor, for leading us in services, Sean Sievert for his audiovisual support. Please join us for Mincha this evening at 5:30. We celebrate the bar mitzvah of Eitan Grumberg, son of Marta and Igor Grumberg. Yasher Koach to all of this morning's Aliyot honorees, Torah readers, Torah reader. Art Roth would be so proud of the tempo of your blessings after the Haftorah, I can't even begin to tell you. This morning I got to greet many of you as you came in, and in addition to saying hello to those of you I've known and loved for years, I got to say hello to Batsheva and Jason, who are here visiting. Greeting is a great thing to do, especially for the high holidays. If you are willing to help your fellow worshipers have a better high holiday experience by serving as a greeter, please talk to Karen Turk or Aaron Goldstein in the office. This morning's sweet treat is being sponsored by Dr. Max and Susan Greenman in honor of Rabbi Wolk, Rabbi Kornsgold, Kenner Lissick, and Teresa Brenner. Should you be interested in taking your turn as a sponsor, again, talk to Karen. You guys get double portions this morning. Social Club will host L'chaim 5782, Sunday, August 13th at 3 p.m., welcoming in the new year with Rabbi Wolk's greetings and Alan Kaufman's entertainment. Details are online. The Rose Room Gift Shop is open Tuesdays
Fridays and by appointment. The gift shop is also looking for some additional volunteers. Speaking of the gift shop, they have some beautiful shofarot just in time for the high holidays. And if anyone buys one and wants to learn how to blow a tekiah gedolah with the best one, I will give free lessons to anyone with their purchase. Just let me know. Speaking of shofarot, the Lowensteiner family and the Men's Club are partnering again to toot for TIRS by giving a shofar to each new TIRS family. There are YouTube videos with tutorials, or again, I'm happy to share lessons. Yes, Alan, you can use that, tutorials. And speaking of Men's Club, we've decided to give all men of Temple Israel a free membership this year. We've received more than 50 voluntary donations, for which we're very grateful, and we certainly will not turn away others. We're making plans now for how we're going to kick off the year with a lot of fun. And speaking of fun, we're recruiting able-bodied men to help put the temple sukkah up the morning of Sunday, September 19th. We want it to be just right for the entire festival, as well as the Men's Club steak dinner the following Sunday, the 26th, that have all kinds of special surprises. And speaking of surprises, that's it for the announcements. Shabbat Shalom. Well played. Well done. I mean him. A few logistical notes. First, thank the Greenmans for sponsoring the sweet treat this Shabbat in honor of the clergy and president of the temple. Just a request, if people could, when they take their sweet treat and go to schmooze, if we could make use of the covered patio, the shaded patio outside the front doors, it would be very helpful to everybody present to keep people moving from the lob foyer right outside the sanctuary and head towards the outside part of the room. As Mike mentioned, this afternoon, we celebrate the bar mitzvah of Eitan Grumberg, son of Marta and Igal Grumberg, at Mincha at 5:30. Format will be a little bit different than usual. Anybody is welcome here in the sanctuary for Mincha and for the bar mitzvah, and the bar mitzvah will be services will be available on StreamSpot, in the StreamSpot box on the Temple Israel page, not on the usual Shabbat afternoon Zoom link. As our executive director, Karen Turk, can attest, we spent a lot of time this week talking about the calendar of the high holidays and the format of each and every service, in person and virtual, and not always easy because we, at the same time as wanting to be together in person as much as we can, also really appreciate the added benefit of being able to include everyone who's not physically able to be here through virtual services. And also limited somewhat by the fact that each way of producing virtual service is a little bit different, and none of them entirely perfect. So just pay attention to advertisements closely for the exact way that services will be available online. But 5:30 this afternoon, Shabbat Mincha here in the sanctuary and on StreamSpot. We conclude with Ein Keloheinu and Adon Olam, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mich Eloheinu, Mich Adonenu, Mich Malkeinu, Mich Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru Avotenu, Lefanecha Ketoret Hasamim. Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Li'et Nasa, V'chefzo Kol, Hazai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'acharei Kichlot HaKol, Levado Yimloch Nara Adon Olam, V'hu Haya, V'hu Hoveh, V'hu Yeh B'tifara Adon Olam, Adon Olam, Hashem Malach,
בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אלי וחי גואלי וצורך לי ביצרה אדון עולם והוא ניסי ומנוס לי מנה כוסי ביום מקרא אדון עולם אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם בידו הפקיד רוחי בהייתי שם ויעיר אדון עולם ואם רוחי גוויעתי אדוני לי ולא ירא אדון עולם. Please rise for Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני יום השבת ויקדשהו, סברים ארנן ורבנן ורבותיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom.